Oya is vipi another day manze tuko on very bad na DHC podcast. Tunazidi kufanya mambo, tunazidi kufanya maswala, tunazidi kusawazisha kama kawa. D-boy Gushin live and direct. Manze Kenyan Mwangi kwenye airwaves kila siku manze, tunawakaribisha kwa hii siku ingine. Bado tuko corona season manze, that's why unaona kuna space katikati yetu. Kuna vitu kama mask kwa uso zetu, unaona still corona season but still we have to do this. So karibu manze DHC podcast. Leo manze tuko na guest. Yufanya vitu mingi manze, ni moja wetu hapa, ni bro yetu. So takuwa tunaongea hapa vitu mob, so that's why tumesema ufanya vitu mob, lakini charge introduce atasema better. Yo, mambo vipi? Shukran sana DHC Radio. Majina ni AndEJ. AndEJ mimi ni producer pa DHC. I make music and I'm also an actor and also a director and a script writer as well, basically. Hapo sawa manze, kama umesikia Dandora yako ndani ya building manze, kutupatia more information, kutupeleka na rada about projects game kwa kidu lately na mbogeta DHC kwenye shughuli mzima ya for the track. Imekuwa ni shughuli manze moja big sana, tumeona manze impact yake. La pia la sona come on manze, big up kwa sana, la sona chukua opportunity na la sona join opportunity manze umelalisha. In the meantime za visit DHC, la pia unazingia kwa social media handles zetu kwenye Facebook hapo hebu yani wapatie hizo handles ni gani? Manze Facebook ni Dandora Hip Hop City, Twitter ni @DHC, Instagram ni Dandora Hip Hop City. Hapo manze, hapo unaweza tupata communication either way regarding podcast, regarding studio, unajua merchandise. Manze, so ningetaka maybe to get in kwa hiyo first tuanze na maybe Dandora umetuambia umefanya nini? So tuambie wewe ni nani, unaona? Sijui kama una get. Nakupata. Tuambie ni nani, alafu sasa ndio to get into business, kwanza watu wakujue umelelewa wapi nini. So okay, majina full kwanza ni James Andare. So basically origin yangu mimi ni Kenyan, tuanze tu hapo kwanza. But my mom ni Tanzanian, so niko na hizo vitu mbili. Nimelelewa hapa Dandora, phase 4 basically. Nilizaliwa huku actually. So with that nimegrow nikisomea tu Dandora, nika move out kiasi Jamhuri High School, nika move out tena KU University. But so nimerejea home Dandora Hip Hop City ili kuweza ku at least grow the community where I was, unajua. Like wasee wapate the same thing I got ama more kushinda ile yenye mimi nilipata. So basically that's me. Sidhani kama kuna mambo mengine sana. So about the main topic leo tunaongelea about your for the track. Hebu kwanza tuambie before tungekuwa for the track, nili kupush focus na production rather than vitu zingine zile pia zinago on hapa DHC. So ever since kitambo nilikuwa na dream ya one day ku make audio na ku make music. In as much as nilikuwa nafanya other things which is acting and directing scripts. Bado nilikuwa na ile dream ya one day naweza make audio, naweza make my own beat. And that's unapata kitambo kiatu kiangalia kwa YouTube yangu. Though sijaiweka vitu mob sana. Unapata nilikuwa nafanya some short clips na jaribu ku-edit audio i-link na video. So basically nilikuwa tu into editing, unajua. So but sasa nilikuwa naifanya amateur, unaona, naifanya na phone, naifanya tu kimandazi. But when nilikam DHC, nilikam through Ndoto Zetu, which is a program under DHC. But wakati studio likam, which ni last year October, man. So ile dream ikaanza kuwa real. So before that nikafanya some few training kiasi pale KU. Nilikuwa na work na producer na Jita Flex. So yeye alikuwa anipatia guidance kiasi. So yeye alikuwa anajua nini ama after alikuwa anajua nini nadai. So mimi nilikuwa tu pale nasikizia yeye anaongea tu. But sasa mimi yenyewe nilikuwa najua one day nitafika ile point yenye nadai. So when the studio ile come then nikaamua tu ku take it on manze. Nika produce audio ya kwanza na Jita Doziko. Nilikuwa machava. But still ilikubalika.
So at that sort kaendelea kugrow. So DHC nikaona kuna hiyo need wasanii ni wengi, studio iko, but what if tukuwe na more people wenye wanaweza produce audio rather than kuimba jukini vile tunaweza imba. Nasikia Gush alikuwa ananiambia hata Barack Obama ni rapper, kila mtu anaweza rap. Hadi Sakaja. Exactly. True. So lazima acting extra manze. That's the point. That's the point. Hiyo ni true manze. Kwa kizidi manze tu bwana Ndare, anatuchapia so Andre. And the producer kuchapia about the idea for the track. Mbona mreason kama na idea for the track, alafu mconsider bei mlieka. Yeah, so at first hiyo bei ni tricky sana because you get to record a track for 300 shillings mixing and mastering. 300 bob. Ni crazy, yeah. So it's a weird price, but this is the reason. It's like hiyo ni car to free. What we wanted because studio ilikuwa imekuwa launched na yetu wase wengi bado hawana copy, you know, like hawajui rada ni gani, hawajui kama DHC Records. So one of the reasons tuliweka strategy ya kuget pia wase kujua studio and exist, you know, like DHC Records and exists. So that's one of the main reasons actually why we did it. And then number 2, kufuatia because it's in the community, unajua, like iko kwa village mse. So what we wanted ni what if pia wase community yetu pia wale wasanii wana feel mazee hawajapata opportunity. Because tuko na insist kama ni msanii hajapata opportunity, this is your chance. This is your chance to come to the studio, at least get one track and you nayo somewhere basically. So tuseme juu Dandora Hip City ni community based organization, maybe hiyo ina make sense from that angle, sababu studio iko for the community, but pia huyo producer mwenye ana make hiyo beat ama mwenye ana produce hiyo ngoma, mlikaa chini mka agree like mimi niko comfortable ama ilikuwa juu of course at first yenyewe ilikuwa noma msee juu una imagine you're going to record, you're going to do all that mixing stuff, you're going to do all that mastering stuff. It's a lot for 300. It's a lot of work man. Unajua. So ikakuwa sana kana volunteer. Ikakuwa kana voluntary. Sasa ni ile you're not just doing it for cash, you're doing it also for the organization, for the purpose of the organization pia. So organization pia ipate kugrow na ipate kujulikana. But in terms of adding up 300 mixing mastering tricky, but it was just for these 3 months. After that then we go back to our normal schedule. So unaweza sema maybe corona imewaffect aje, mnaendelea bado na nini ama iko postponed kiasi? Sababu niliona kwa post on FB mmesema nini imepostiwa, ni ukweli ama bado mnafanya chini ya maji? So kulingana na government directive ilikuwa lazima tungefuata hizo sheria, tungefuata hizo terms, tungefuata everything that we were being told, but of course we postponed it wakati nini directive ili come through, tukasitisha for at least 1-2 weeks. Then what we did because we feel kuna wasanii bado wako around na si wengi wenye wanakuja kurecord, like of course na hapo ili limit numbers zenyewe zilipungua kabisa. But what happened is ikabidi so tumefanya the measures, that is masking, msaya kuja na mask kama unataka kurecord kuja na mask, sanitization, tumeka maji pale chini na nini sabuni, msaya kiingia na mkono, and then tuna ensure kwa studio not more than 2 artists wanakuja kurecord. But hiyo ilikuwa sana after so much deliberation, because pia health yetu ni muhimu, unashika health yetu ni muhimu, so hatuwezi risk juu ya because it's for the organization, but still tunaweza leta organization normal with that, you know. So that's why we decided to postpone kiasi after 2 weeks hivi, then tukaweka hizo measures. So unapata msanii ni mmoja wawili, so imekuwa fixed kiasi. Nanzia sababu unapata kwanza maybe juu nitaje hiyo what kind of music ndio maybe mmekuwa mkifanya so far, get basi wana record what type of music? So the type of music yenye imekuwa ikicome through sana kwa hiyo for the track campaign, unapata na I think hii ni kitu inafanywa research na ifanywe survey, because unapata wenye wanakuja kurecord utapata ni wale wasanii ndio ni upcoming, but ni upcoming in what sense?
Ano upcoming wenye washalelewa na mind ya ethic, washalelewa na mind ya sailors, washalelewa na mind ya gengetone basically. So in short na try kumaanisha close to 80% ya wasanii wamekuja kurecord utapata ni gengetone. Una realize? But that's not to say that it's a bad thing. What we do as DHC utapata, and that's why tunapata msanii kikam tunampatia guidelines. Unajua msanii ajui, that's why unakuwa unasema ni first timers, ni upcoming, ajui hata anadu nini. Yeye anadu music kujibamba, ajui hata ni kwa nini anadu music. So hii ilikuwa opportunity, msanii kikam sawa atarecord hiyo gengetone, but tunachukua the next step ni kumuonyesha direction. Tunamwambia DHC kuna school of rhyme where you can get to know what is music, what is good music, what is acceptable to the community, na pia wewe itakugroisha. Sababu unapata wase wa gengetone manzi wanatembeanga in bundles, wanatembeanga wimbo mmoja iko na wase wa 6 sijui plus ma dancers atoka sijui nani majina funny. So far tukiangalia hiyo project ime last for 3 months vile umesema. So far ukitry ku estimate zile ngoma mmeproduce zimefanya during your time ni kama ngoma kanga hapa? Honestly manze is around 65 tracks. Audio tracks zenye zimeshafanywa total mixing, total mastering, kila kitu imeisha. So still zile zinabaki because of ilikuwa inaisha 4th May. Zile zinabaki ni around 20. So estimate inakuja ni around 80 tracks, 85 tracks. Tunafanya kwa hii period. Mkao msanii amesikia ofenisha in the next few days, 1 week. Actually it's on Monday. That is 4th May. Inaisha. So after that prices zinapanda ama what's happening? Prices hazipandi, prices zinarudi back to normal. Alafu kwa hii project yetu for the track mnawakuna jumesema ngoma ni 65. Yes. So na hiyo ni kazi mob sana ku produce na kufanya mastering and stuff. Unawakwe peke yako ama inakuaje hiyo pale sasa? As we know, production ya audio or any other production hakuna kitu rahisi. There's nothing easy. So we have a team of 3 producers, 3 able producers, so me being one of them. And then tuko na the other 2, Vosti, who's a singer and also a producer, a rapper as well. Then tuko na Johnny Waku, a rapper and also now a producer. So tuna work as a team of 3 producers basically. Na swali important kwanza, mnatumia original beats ama wasanii wanafanya aje? Now hiyo imekuwa challenge. Na reason ni msanii kikam ame download beat yake kutoka YouTube. So yes apigia hiyo kitu tizi. Yeah. But advice tunawapatia ni you either give us this track to sample in a way yenye itakuwa ni yako, you know. Itakuwa tena na tag ya msee mwingine. But unapata wanalia ati mazee cash ni issue, so hiyo dose hizi pata ya kufanya nini, ya kulipia my own sampled track. So inakuwa ni challenge, but our main, some of the tracks tumedo at least because ni wasanii wachache sana wanaelewa maana ya kuwa na track yako, so at least 5 or 4 wenye wamefanya vitu zao from scratch. So hizo zingine ni kama mixtapes and stuff. Exactly. Wasa wana sharpen skills zao, akisha pata kusikika. Exactly. Ni project fit, ni project poa sana. Alafu sasa tukibonga about wale niambie the first track umesema ile ya kwanza ilikuwa inaitwa Ajilo, ukasema ilikuwa work. So my first production iko najiita Doziko. Alafu sasa after hapo ukasema after hapo ni tracks gani uli produce hadi vile wasa walisikia your first community waina kwanza ku recognize Dandora za dukitu kwa production. Yeah, so I think after Doziko kuna tracks ka 3 nilizifanya back to back na zilileta apro, unajua kwanza producer ni nani and stuff. So one of them ilikuwa Guns, mimbo na Telephone Music, that is Sanifa na Uncle Lee, wasanii wangori sana mazee. So that's one track ili nice sana, already kwa YouTube pale ukisearch Guns featuring Uncle Lee na Sanifa. Telephone Music wangori sana wase. And then pia kuna Corona. Of course kwa hii time ingetrend tu. Yeah, so kuna hiyo track nilido ya Disorders Gang. Inajiita tu Corona tu vile unasikia. Ukienda YouTube utaipata Disorders Gang Corona. And then kuna one last track ili ni nice tu, nilifanyia artist anajiita Wave B, anajiita Alpha.
So track ni kali but haiko YouTube bado, ndo inawakiwa. Itakuwa in the next few days. Yeah, but that is that. So hizo ni tracks I think zilinifungua kabisa, zinatoka za kunotice this guy can do something, we should go to check. But unapata most of the time tracks zenye nimedu za gengetone zinaleta wasanii wengi sana, una get. So unaenda kuitana, unafanyia Emce track like I did tracks for Wu-Tang, ni Wu-Tang gang, imeenda kaitana wengi sana, you know. Nikafanyia another group called Pilots, imeenda kakamu wengi tena, you know. Nikafanya tena Waumini gang, imeenda kakamu wengi. Pia Waumini ni gang, ni gang. Ndio gospel nini? Manze. Yeah, so that's nice work. In the meantime, mazetu zidi kupeleka radar, zidi ku-update. Umesikia vile producer Ndara na kupeleka na 1 2 3 regarding for the track by Dandora Hip City Records. Na bado tuko on, tazidi bongane, but in the meantime nitakwambia kila msee ana watch show, kila msee follow up na hizo episodes zetu. Fanya hivi, na kama pia una radar unaweza ingia kwa social media handles zetu at DHC Dandora Hip City, that's kwa Facebook. Manzoto check episode. Tumedu episodes kadhaa, tumedu issues kadhaa za art for social justice, tumedu za wasanii. So ingia hapo kwa hiyo page, utazicheki, utazikemba, utakuwa unapata kujua what's popping in the streets ama vipiano. Kweli manze, imekuwa fiti manze, tumekuwa na loyal viewers, loyal listeners. Lazima tu appreciate. Nimesikia point nyingine manze leo asubuhi Emce alisema give them roses while they can smell. Yani upe Emce maua ile time yenye anaweza inusia, unaona, usiende umrushie hapa kwa casket. Sasa haiwezi feel, unaona. True. So tunashukuru wase wenye wote utana hapo manze. Mimi lakini niko na burning issue ya gengetone, lazima ningeisema manze. Nilikuwa nimeprepare kusema. So mimi na appreciate gengetone manze, imeleta wase focus kwa industry ya Kenya. Hiyo tuwezi bishana, true. But manze mi content yenye wanatoa sijai agree. Tumekuwa na argument na Gush ana respect music, anasema music ni music. But mi manze imekuwa na tatizo. Mi actually inaweza sema honestly mbele ya wase sinaanga hata moja, na wajua ukiingia kwa mat lazima utasikia uwezi. But mimi content yenye wanasema na age wako, mimi naona maybe sijui tulikuwa tuna have your conversation na wewe, tunasema wase ni fantasy, unaona. That's the thing. Ukiangalia age na chenye wanaimba, wana fantasize, unaona, wapati kitu, unaona, why get, so wanaona wana fantasize. Na hebu ulikuwa unasema aje na hiyo story? Mimi according to me kwa sema yani wave mpya, unaona, yani part of the cultures in Nairobi saa ina Kenya. Unaona, apart from chana hizo communities zingine as in Kenya. Ndio umesikia maboy anakuja na record hiyo, anaenda wengine anakuja, unaona. So that's ina show ni culture, unaona. Na inabidi to understand your culture kwanza, alafu maybe kana ku regulate venye word by word ama ku censor music, tuna consider hiyo regarding vile kama media house na outlet muziki kwa watu, unaona. So tukuja kwa hapo ndani, kuna swali kwako. Ulisikia Mzito mwenyewe wa Film Classification Board alisema apart from kufuata wasanii, sasa they'll go to the producers. Sasa according to wewe umetuambia umeproduce a lot of hizo genge music. Baba kujie nini? Now hata before ni answer hiyo swali, maybe niseme tu something umesema kuhusu culture. Let's be honest, na tusidanganyane. Whatever these guys are singing, na hata wenyewe sijui kama wanajua. But naweza recon words za my fellow producer Ted Josiah alikuwa anaongea juzi the other day, alikuwa anasema sawa my boys, there is something we want, ndio ni kitu kila mtu huwa anataka, you know, na sieti ni kitu abnormal, but whatever these guys that is sexual pleasures, ni kitu kila mtu anataka. But mbona uiweke in a way that is like you're forcing it, unajua una force it. My issue with wewe ukisema ni culture, so umetoa wapi hizi tracks? So umetoa wapi hizi? Umelearn from where? From the previous generation. Wagina nani? Hawa wetu. Let's be honest. Sawa kwa watch Jamaican songs. Sawa. Say wana watch Cartel, wana watch akina Conscience, wana watch akina Idonia, wakina hizi stuff. Na video zao na Mr. kudanganya. RDX walikuja Kenya. Na tusidanganyane, after RDX kuja Kenya, hii stuff ilianza ku explode.
tusijanganyane. Watakuwa Bendova iliingia Kenya na ndio ilianza kuexplode. Sisi tutakuwa na Bendova kitambo, lakini waliona RDX wameweka kwa track, unajua like this is na imekubalika na tumefanya show KICC high school inatubamba. High school nakumbuka ndio ilikuwa ngoma, si ni culture yetu. Mimi naweza sema and I'll say it's wrong. It's totally wrong. Yeah, gayism ni culture. It's totally, exactly. It's totally wrong. It's not in us. We emulated na tukaanza kuikubali. Unajua? We emulated tukaanza kuikubali. Na the reason is nikwambia the culture ni kitu aso up jana grow kiona because awesema Vibes Cartel ni amespoilase. Juu ase first and foremost Vibes Cartel ni msanii, unaona? Ase wote wana wazazi wao. Meaning wanaanza go wrong from the parenting, unaona? So there's no reason to blame Vibes Cartel. I'm not blaming. Pia utablame wazazi. Mzazi ajui. Mzazi mwenyewe anaweza sikia piga mtoto kofi. Wewe kama mzazi, tambia wewe kama mzazi kwa mtoto, unafaa kujua follow up mtoto step to step let's kwa msembigi. Unaona? Lakini ukiangalia watu wengi siku hizi hata kioko mtaani tu maboy in groups, unaona? Paro ame neglect duty ya paro. So unapata kuna a lot of people. Watu wengi wamerot, watu wote hata kama hajarot anakuwa influence. Exactly. So parents have a role to play. Na wamefail. Alafu the parents wanakam kublame watu wasanii, wanablame kina ethics. Exactly. We should ethic ni msema 25. So wewe ni paro utablemaje msee kwenye mtu wako? Kusema ni in as much as this stuff unasema ni culture. I make culture hata the culture, let me tell you. That's one. Number two, we are not doing a lot to curb this situation. True, yeah. The government is doing not only the government, from the homes. Exactly. Nafanzi hapo. Na sasa unajua before hata home watu watu sawa, watu sema charity begins at home. Hapo ndio inaanza everything. But acha nikwambie kuna kitu inaitwa legislation. Na once legislation imewekwa na iwekwe tu konki hivi, itaanza tena hapo mtaani. But since unapata legislation iko so weak ati tunasema acha tu zichezee kwa club, acha tu zichezee wapi, zichezee kwa radio. That's BS. Okay, that's BS. Facts. You should start from kwa sheria. Shika mtu weka ndani. Umesikia hiyo ngoma yenye litolewa wewe? Umesikia ya Epic yenye walikuwa na promote pedophilia? Nilisikia ngoma. Umesikia? Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni nini mse? If you really want to fight it, shika mtu weka ndani. If you don't want to, because acha nikwambie kila mtu anataka hizo vitu. Na hata almost 80% ya adults tumeona porn. You get? Lakini we are saying kama kuna legislation ya kulimit hii kitu, wataendelea kuendelea tu. They'll go on. Bro. So singa ebu mwambie artist walikuja hapa wako primary my friend. Wanasema rungu ya Moi. Primary yako class 6, sijui class 5. By the unaona? Rungu ya Moi. Unasikianga samaki mkunja ngali mbichi. The more she grow up, uzimwambia kitu. Lakini sasa nikwambia sheria is enough. Sheria is enough. Na at the moment, back to our interview. Nani FKFCB Film Classification Board walisema wataka for the producers. Okay. Naweka Ndaro record a lot of gengetone. Yeah. So what about that? So first of all, ni sawa, that is part of the problem sasa. You get? Yeah. It's part of the problem, and I can agree I've been part of the problem in recording these artists. But you realize what we have tried to do, because mi pia si mtu wa kufukuza msanii nimwambie wewe tunaimba wewe ishia wewe uziimba, you know, stay kwa mfano kutukaa hiyo. What I always want ni sawa umekam kwangu msanii unataka kurecord track, I'll listen to you, ndio. And then since hata it's good tuko na DHC na tuko na School of Rhyme na tuko na wase wanajua music ni nini. Kuna someka kwa industry hapa over 15 years wanajua muziki, you know. So mi weka ile effort na mwambia niaje sawa, hii track ni sawa, I'll record it, but nataka once hii recording umemaliza nataka uingie School of Rhyme uanze kufundishwa music. Na utapata sasa tumepata almost 4 wenye wanataka kukuja. Achana wale wenye walienda, kuna wale walirecord moja na wakaenda kabisa, you know. But sasa kuna wale phone nilikuwa nikiongea nao sana na waache kuimba hizo vitu. Na already wame-enroll kwa DHC, you know, and they want to do music as it is. See music ati kuimba tu vitu vyenye wanasema na do. Unajua? So ni sawa, Ezekiel akikam then lazima uta face the law. Hatuwezi hepa because it shall happen. It's part of the problem. But
the wisest minds mimi usema ni wale wase wanaweza make changes na wanaweza make difference in whatever they have done. Yo. And to make your legislation like for the past 2 weeks after tukirecord mseyote gengetone. But sisi tunamfukuza, tunamwambia ni aje music inaweza fanywa hii design. Hapo sasa so kuzidi bado Andare hebu tuchapie kwa iko kama Andare from hizo 3 months before was produce hapa DHC Records na tumbia hii for the tracks imekuimpactaje kwa pande ya skill yako na knowledge yako more about music and stuff? Honestly I think I'm lost of words because hii ni kama ku graduate una graduate from bara kama from school of agriculture masoja actually alafu unapelekwa field immediately unajua you can relate with what happened in Sugoi Valley mzae so it's the same thing so just graduating and mazee unaingia hapo pop immediately mazee ilikuwa a lot but impact ni 100% mazee because it change perspective yangu ya music you understand because initially me yenyewe I like singing I like rapping but kuwa producer imenifanya nika understand music design like the mechanics music inawakaje music ni nini unajua wasengu uimba lakini unajua music ni nini true. So unapata msanii ndio anaimba key fulani ama pitch fulani unazo for normal ear unaweza sema iko fine but ukikuja uweke saa kwa muziki una realize umse yako off mazee you know so in terms of impact mimi ni impact in terms of kuelewa music ni nini from inside alafu mimi nisaidia nikaelewa instruments like zene za kupiga piano at least mazee imenifungua akili hiyo sector sikuwa na Scott Storch manze alafu pia one more thing pia imenisaidia kuweza pia kumentor wase wengine and that's a big thing in my life man. Mutaka ni mentor wase like was go to the same. That's the basic thing na naweza sema here for the track you do here. Consider Simon as a time we are in the last days for the track. Yeah, true. Ule msanii maybe akupata opportunity. Unaweza mwambiaje tu watakaa mbele hivi ama? Yeah, it's not the end of life. Nasiti kutakuwa na opportunity. But ama hizo days bakia za kuja book teke ama kunaendaje? Yes you can but already schedule iko full so unajua tu wa Kenya na last minute so kuko booked to the brim but what I can say whoever is listening as an artist visit DHC okay visit DHC not only will you get an opportunity ya kurecord ama nini but utaelewa ni vipi msana fa grow kwa industry because hii aim ilikuwa kusaidia wasanii ku grow kupata ile picture kabisa pale mbele kuna kaaje. That's what we want. So unataka msanii we come DHC. Hata kama una do, we will enroll you to the school of rhyme kwanza. Sawa. Ukuwe member wa DHC for a particular time uweze kufundishwa music, grow kwanza, have a pen game, fanya nini because unaweza kuwa mngori lakini ukiharakisha kwenda mahali utadunda. Unajua lakini ule msemo mjanja ni msemo mngori lakini atachukua time yake pole kugrow. True. Understand? Ukigrow sasa upate ile coverage kabisa upate yenyewe sasa najiamini sasa. Then that's where now we can now invite you to the mic. But it's not the end. Still right. Endelea kuandika muziki na patane studio. Hopefully tutapatana kwa mic. Kuzidi manzi tuambie kwa hiyo project yote vile imekuwa hizo 60 almost 80 tracks. Unasema kama DHC Records kuna talents me identify mkasikia asenyewe me stand out. Na say manzi with time they can be something. Honestly yes, 100% yes. Manzi kuna wasanii nilikuwa nasikiza na wanasema ni their first time kuingia kwa mic. Sikuwa naamini because they were so like wako na ile clarity. Unajua wako na ile clarity, wako na confidence kwa mic and shout out to Hitilafu manze, Hitilafu wherever you are. Bro, this is someone who is going somewhere. Unajua like and it was the first time yako kuingia studio. So Hitilafu that is one guy I respect manze. And then pia tuko na some other artists pia nilikuwa nimesikiza Rasobi huko unanipata. So pia ametoa track moja hapa hivi inajiita Attention. Safi sana. So talent ziko na wale tushia identify. Then pia kuna
Kunta Kabana. Now this is one artist akonafanya gengetone. So through the talks, through the mentorship amechange, ameamua anataka kujoin DHC na kufanya good music. He's a talent. Kunta Kabana, you are a talent. But now sasa it's good umeamua kuingia DHC na kuelewa muziki ni nini sasa. So welcome home manze, ni mtaa, so we feel at home. We'll take you through the process and manze unaenda far bro. Hapo sawa. So tukizidi manze mtu wangu, manze tunazidi kuopea the latest, the illest, the realest things out here in the streets. Umesikia producer Ndare na bado baki vitu 2-3 before to sign out. In the meantime unaweza pata pia unasikiza ngoma amesema, unaweza ingia hapo kwa YouTube yetu, utapata the audio part ya hii program yote. Unaweza kusikiza ma mix in between, the latest song, the dopest song hapo hivyo. So ingia kwenye YouTube ya DHC nitoaje hivyo kupeleka rada to Hip Hop City hapo sawa. So ingia hapo utapata all our programs, utapata the audio part of it. Na the audio part nikisema hivyo na mean zile kuna hadi mangoma zile ziko na mzuka full ama vipi? Kweli manze imekuwa fiti. So manze mimi kwanza nimemiss kugotea wasemi, hiyo ni kitu moja. Nimemiss zile physical. Tuna zile masalamu kama bro manze nimezimiss, lakini inabidi to restrain kidogo sababu ya condition yetu tuko sahi. Hope wase manze wana keep safe, wana stay at home. True bana. Yes, ukistay home vitu kama hizi ma podcast na waandalia. Sisi tuko hapa juu yenu. Stay at home for us. Stay safe manze. Na sina stay the studio for you. Alafu pia tutatoleje jesheti ya kubanja live manzo come on hapo hivyo magizani pia. Pia nakuletea mzuka kama kawa. So si ndio the DHC ama vipi? Kweli manze hapo kubanja live show from 11:30 to mpaka saa zile lights zitapotea manze. Bana. Sigingi Buruguda Ramsizo Buruguda hapo wanakuandalia good music manze po baadaye, so make sure ujalala hiyo time. Maybe after hiyo unaweza ndo lale kiasi ndo wagoje wamkeleta hapo safi. So Ndare tukimalizia, so what's next for you as a person? Person wewe umeona just step make hiyo time kiasi. Najua kuna vile pia umejipanga. Yeah, of course. Next step yenyewe to be honest, nilikuwa shapanga initially that I would have my own production company. So itakuwa na run under the label Chick Theater Company, but itakuwa pia ni music pia production company. So that is to have my own studio na takuwa na my own theater company, because nimekwambia apart from being a producer I'm also an actor and a director. So this is something pia nimeplan, and this is a skill imenifungua macho completely, because I'll be able to make my own tracks for my own films and my tracks for my own stage work. So itakuwa blessing, itakuwa massive sana manze. So keep the support coming. Chick Theater Company, Chick Production House itakuwa ina come through very soon. So Chick ni CHIK, kwa sababu wanaelewa Chick ni nini, ni our way. No. Our way of life. Okay. In my language Chick inamaanisha our way of life. So nikisema Chick Theater Company, it's our way of life theater company basically. Blessing manze. So atatupa hata handles zako, maybe social media, maybe msata kureach out mdwe audio, anza kureach out maybe mbonge biz. Kweli. So social media AndEJ, ukienda FB, ukienda Twitter AndEJ, ukienda Insta, those mimi si fan wa Insta sana, but AndEJ bando sana. Mimi si fan wa Insta, kumbe bando ni ngori. Niko on YouTube ka mchezo, but anyway AndEJ as well YouTube. So when sake pale hivyo, then tutakuwa share. Hapo safi. Alafu ukisema parting shot. Sasa kitu yako freely, maybe tumekufungia sana ma questions zetu. Kuna kitu cha kuuliza, unaweza nataka kusema aje? Okay, my last parting shot kimaliza shughuli ni mimi nataka wasao kuwa true to themselves. This goes to everybody mwenye ana watch show, whether any artist, producer, anything that you're doing, must just stick to your true self manzi. Fanya kitu inaitwa self discovery, and then avoid comparison. Mimi ndo tunazambia wase. Sio ni kumaanishaje? Avoid social comparison. What I mean ni whatever you're doing, do it for yourself. Okay. Not being selfish. Usinielewa vibaya. I'm saying do it for yourself in terms of consider vile uta grow.
consider vile utagrow, acha consider vile utapigana na Gush ati unataka kucompete na yeye. My friend hawezi compete na mimi buda. Competition dead. Exactly. Competition. But me tunazaambia say just avoid social comparison, stick to yourself manze. Focus. Ukijicompare yano, ukijicompare ule mse anaeka ma vitu zake pale Instagram, ujue anafanya hivyo kwa nini. True. Anaweza kuoneka tu hiyo ndio muone, but kwa nyumba yake pale ndani bana, this guy or this lady is suffering. So unajicompare na mtu kama huyu na ujue kwa nini anadu stuff kama hizo. Yeah. Because mimi niliona shughuli fulani yenye ilifanyika net bahati mazee bana jo, just stick to yourself majamaa. Let no one challenge your mind bana. We stick to yourself, do what you know it's right. Yeah man, exactly man. Wise words hizo manze. Yep. Hakuna mtu mwingine angesema hiyo kama si AndEJ. Yo manze tunakushukuru ku pull up. Ni blessing manze, unajua hii time ni tricky, wasi hata kutoka kwa hao, lakini umejitolea. Hadi curfew bado. So na home saa curfew pia na kama unapangaje mna home saa hii ama. Naweza tokana saa hii bana. Alafu mtu wangu ukiwa hapo home manze, ukiwa base umetulia. Alafu kumbuke pia crowded places unachorea. Alafu kwa 6:59 make sure kwa gate yako hapo hivyo nje. Manze kwa gate ama kwa nyumba. 59 ifika na sharp saa moja kwa ndani ya kuingia. Bana Emce. Hapo ama cops kama cops wako area 6:30 manze. 6:30 wako. Wanataka nakugojea 1 minute pay imemtosha flex. So manze stay safe manze, follow chenye gava inasema. Ataka si kila mtu manze anakuanga kwa hii system, unajua pia. Lakini hatutaongea hizo sana. So manze tuna appreciate kila mse manze mwenye anatuwatch. Make sure umeshare, make sure neighbor wako amejua manze chenye inaendelea hapa hivi. Manze so mimi ni Kenyan Mwangi, Facebook mimi ni Kenyan Mwangi, Twitter na Instagram, na pia huko nje mimi ni Kenyan Mwangi, unaona. So until next time manze Gush. Manze pia mnaweza do follow up na mimi, unaweza check maswala vena go on kwenye social media, tunaweza interact, tunaweza keep the conversation going. Alafu @dboy Gush, that's kwa IG. Kwa Facebook @DJ Gushin 254, @MC Gush, that's kwa account mbili. Ama vipi, alafu pia kwa Twitter @dboy Gush, follow we, alafu itakuwa fiti watu yangu. Sawa basi we are off manze. Big up Nico amekaa hapo chini. Bana the kid Nico. Yeah manze. So we out.